next on 104.5 Vibes Radio. Kevin Badman, we are Morning Vibes. A very good morning to you. It's Pan-African Tuesday, as well as a Dancehall Tuesday this morning at about, what time is it? 26 minutes after 7. And once again, we're hanging out with Meru Omari, Assistant Inspector General of Police, Commandant Traffic Department. That's pretty much it. And tunataka sasa kuongea hii historia ile situation ili happen pale Kitekev. Very, very, very shocking stuff. Bodaboda riders mazee walienda waka stone ndaya ya mdem flani. There's a black gari over there. Apparently there was an accident. How many guys walikuanga knocked down? Wamesema watano waso anduthi, si ndio? Unajua wakinokiwa ni udema kihepa. Akipaisho na tuanduthi. Okay. Unagetio scene. So ilikuwa situational. Si ni kuhepa na hepa joredi kina mramba. Alipita na watu. Na si mara ya kwanza tumeona kitu kayo iki happen. Hata watu wengi wanasema joki gongana na mtu wa bodaboda. It's over. Peleka gari yako mbio to the nearest police station. Seriously. Tumesikia mambo mingi sana, yani hadi unapata watu wa boda wanaenda sijui kwa hospitali, wanachukua mtu wao. Hapo kwa ngarojo majamaa. Wanaenda kwa shule. Walitoa principal. Wanampigisha wanamfrog match. Wanamwambia mbona watoto walifail? Puka hapa. Frog match. Up to the gate na gate kuko. All right. Madam Meru Omari. Jana tuliona juzi huko Kitengela. Shocking stuff. Lakini hizi mambo ya kwa unajua hata sasa hivi tumefika, Kenyans are not shocked anymore. Tumezoea mambo ya bodaboda. You know, now as a conversation starter, tumesikia kulikuwa na crackdown according to what I'm reading over here. Wanasema all bodaboda riders operating within Kitengela town and hiyo area, wamesema according to authorities that wanafaa ku register with relevant governing bodaboda association na jina zao zikuwe submitted to the security committee authorities in Kajiado County. So this is an announcement that was made. Do you think this is a step in the right direction? Asante sana. Hiyo ndio step towards the right direction. Na hiyo ni sheria imekuwa kwamba bodaboda zote lazima zikuwe registered, na lazima pia riders wakuwe kwa sako, wawe na sako yao, such that ukitaka kujua hii bodaboda hii registration number ni ya nani unaweza pata na ujue kwa urahisi. Lakini haijakuwa complied with kwa muda mrefu. Ndio unaona sasa tuko na hiyo challenge. Inakuwa ngumu hata mtu akifanya makosa kupata hiyo pikipiki ni ya nani, itakuwa ngumu sana. Lakini tunawa encourage na ni requirement na ni sheria kutoka kwa serikali kwamba lazima wakuwe registered, waingie kwa SACCOS. Na nini madam ongena happen juu hiyo word bado imetumika tena. Last time ule mdem alikuwa ameandangwa na watu wa bodaboda. Watu wakashikwa, bodaboda zikasimamishwa. In fact inchi mzima. Watu wengi walisafa jana mata wako kuwa. Unaona? Na makarao wana streamline the industry ya bodaboda. Na mambo ya sako ikatokea na wengi wakajiregister na wengi wakapezo magroup wakakuwa na group. Na tuone tuko register na the government of the day inazijua. Because even where I come from kuna watu wa maboda na wako na masako. Sasa mali kama hapo Kitengela kitu ili happen. Tukienda sasa kwa register tena turudi tena pale nikaa tunafanya the same question, tuna wrong and then we are expecting a different answer. Ama nini endelea hapo? Way to go. Si ati watakuwa registered tena. Labda wengine wao wako registered na wengi hawajakuwa registered kwa sababu hawajatimiza ile requirements zinatakikana ndio uwe kwa sako. Na najua Kevin akifika hapa ataweza kutueleza mengi kwa sababu anajua wanafaa, na yeye ndio chairman wa bodaboda country nzima. Now Meru, unacheki kabla sasa tulize hiyo story registration, hata Kevin, I'm so happy that umefika hapa. Now that is Kevin Mubadi is the chairman Bodaboda Association of Kenya. Kevin, karibu sana. And Kevin is in a very beautiful suit. You can sort him the mic. Because anajua Kevin has suit up. I'm suit up. Now, jana unachikio situation ili happen huko Madam Meru, huko hivyo Kitengela. Watu walikuwa wanasema there was a bit of a slow reaction kutoka kwa mapolisi. Na hata in fact at first hata hiyo angle ilikuwa nachikio footage nikaa kulikuwa na karao moja peke yake. So is it a question of makarao kushindwa kudeal na mob ya watu wa boda, ama alikuwa too overwhelmed, hakukuwa na makarao on the site, they were slow kwa sababu maybe hawakukuwa kwa hiyo exact scene? Mbona kulikuwa na a slow reaction quote unquote? Unaweza sema ni slow reaction, lakini ujue polisi hawakuagi kila mahali. Kulikuwa na polisi mmoja wa kucontrol jam
hiyo area na mob walikuwa wengi, so wanaweza kuwa wali overwhelm huyo polisi mmoja. Si ati polisi hawakuwa, ni vile sasa deployment inakuaga, unakuta polisi moja kwa junction hawawezi kuwa wengi kwa sababu hata namba ya polisi si ati ni kubwa sana ati kila utapata polisi kila mahali. So ni ile tu watu wakachukua sheria mikononi, waka overwhelm huyu polisi, ndio ikafanyika venye ilienda. Lakini unajua hizi mara ya kwanza tumeona hata watu wa boda wakigang up, wamekuja na hiyo mob mentality, wanataka labda mtu aligonga mwenzao. Situation kama hiyo polisi wanafaa kuihandle aje? Do they shoot maybe kwa air? How do they disperse the crowd to avoid maybe even somebody being injured ama being killed? Unajua sasa hiyo ni kitu inatokeaga kwa ghafla, si kitu ulikuwa umeplan ati itatokea ama ulikuwa aware itatokea ndio ukue umebeba tear gas, kwa sababu ikifanyika kwanza unafaa unaona watu kwamba tutaenda kutumia force. Alafu kama uko na tear gas unaweza tumia tear gas, lakini unaona huyo polisi yeye alikuwa kucontrol traffic. Hakuwa amejua kuna kitu kama hiyo kitatokea, so ndio polisi wakuwe mobilized kwa station wachukue hizo riot gear, inachukua muda. That's interesting. Sasa kama inachukua muda na for example mimi nimepatikana kwa situation yenye labda liligonga mtu wa boda kidogo, inamaanisha vile wanaweza mobilize haraka, they might injure me kama obviously kama karao yuko kwa scene, help itokee. Okay. Na ndio unaona watu wanafaa tu kutii sheria. Kama umegoga mtu, we simama tu hapo na usitoke, lakini saa hizi watu wa boda ukisimama hapo utachomwa. Unaona watu wanatorokea usalama. Na sasa in the process ya kutoroka unapata pia cause another accident. Exactly. Lakini kama ungekuwa sure kwamba hata nikigoga mtu wa boda na ni ajali ni ajali, si ati ni kitu umepaga, ni kitu inafanyika bila wewe kutarajia. So ukijua ni ajali na hata huyu pia aelewe ni ajali, tugoje polisi waje watusaidie, kila mtu hawezi toroka. Sasa unaona hiyo ilikuwa na ripple effect. Umegoga mtu moja, in the process ya kutoroka pia umegoga wengine, sasa ikakuwa even worse. So kuchukua sheria mikononi hiyo ni hatari. Because sasa utakuta mtu atastakiwa hata na attempted murder. Na si kitu wewe ulikuwa umepaga tunaenda kuumiza mwenzako. Kwa hivyo tuelewane, tufuate sheria. Madam, unasema mara moja hivyo niweka ni sawa, ni sele law inatumika na hiyo ndio mkondo ya sheria inafaa kufanyika, but kwa ground mambo iko hivyo tofauti. Mjamaa fulani alifanya hivyo, unasema alikuwa in fact that hiyo gari ilikuwa mpya sana. M3 mpya ikagonga mtu wa bodaboda, akona wafanya nini, ufuate sheria, wakasimama, M3 kachomwa. So unaona sasa hiyo kama vile huyo mdema alihepa, nyinyi kama watu wa traffic akona offense inaweza msukuma pia yeye. Ukifanya ajali unafaa ustop, usiendelee kutoka kwa scene. Unafaa usimame, ugoje polisi waje wa process hiyo scene, ndio wachukue measurements waone nani alikuwa to blame. Kwa sababu utakuta labda hata huyo madam si alikuwa to blame, hakuwa makosa, lakini pia lazima usave maisha yako, lazima utoroke. Huwezi kaa hapo ugoje uchomwe na gari yako. Sasa sama madam kaa huyo akisema yeye alitoroka junior to bodaboda na walikuwa walishaanza kumharasi, nyinyi traffic hapo mnamweka kwa nini gani? Bora aende report kwa police station. Iko sawa. Kama alitoroka na alikuwa anaenda kwa police station kureport, iko sawa. Kwa sababu huwezi kaa hapo ugoje maisha yako pia ikuwe hatarini. Alright, so bwana chairman is in the building, that is Kevin Mubadi, chairman Association of Bodabodas in Kenya. Hey chair, unachikijana juzi very very unfortunate situation ili happen pale Kitengela, na tumeona police officers wamesema crackdown is ongoing. One of the measures wanataka kuimplement ni ku ensure that all bodaboda riders within Kitengela town and its environs they must register with the relevant governing bodaboda association and their names submitted to the security committee authorities in Kajiado County. The last time ulikuwa hapa hivi we had a very good conversation about the bodaboda sector in itself. Tumeona yani imeleta empowerment, unajua imesaidia sana na mambo ya unemploymentness. There's a lot of benefits, imesaidia wa Kenya sana, but at the same time Kenyans complain a lot about misbehavior, for example about a few individuals kwa hiyo sector. Case in point, kitu ili happen Kitengela. Now I remember Kevin uliniambia registration of members
is one of the key things mumefanya ya ku streamline the sector. Yes. Lakini inakaa hiyo story registration it's failing, isn't it? It's like it's not really bringing any sanity kwa ground when it comes to the bodaboda riders. Asante sana. By the way, first of all, we want to apologize to the police and the government of Kenya for what happened the other day. And we are working very closely with the National Police Service to make sure that all the perpetrators are arrested. And we want to appreciate the police for arresting the few. We have worked with the Kitengela chair to identify few, and positively 6 were identified, and I'm sure they'll face the law. That's as an incident that should never happen again. I think these are the things of the past. We had passed that story and we were going to the right direction. But, the mob psychology that some of the bodabodas have, and you can find out that this incident was only instigated by one person. Kuna mtu mmoja tu ndiye alianzisha. Alafu unajua kama mko wengi, ina drive everyone to the excitement ya kufanya vitu kama hizo. But tunataka kuonyesha kwamba that's not the right way. So wale wenye walifanya na wakashikwa kwa kamera vizuri, wata face the law. The rest, we want to roll out the sensitization, and I'm happy that Madam is here. I want us to partner and work together as a team, and we have agreed we are rolling out serious sensitization of these people. I think tulikuwa tumerelax kidogo. We have not been sensitizing them. Na unajua usipokumbusha watu kitu, they might forget. Wamesahau ile kisangi ilitendeka pale Forest Road. For the last almost 2 or 3 years, tumekuwa tunaishi vizuri sana. After that crackdown. So, niliposikia hiyo, ana niliongea na OCS na Deputy Inspector John, nikamwambia watu lazima tuwafanyie crackdown, and for us, hatutaficha mtu. So, when do you recommend your crackdown? Yes. Okay. Because ni kitu hata machairman wote Kenya mzima walikashifu, even the Kajiado bodabodas wenyewe walikashifu, wakasema that's not the right thing to do. Kama mtu amegongwa, jamaa wangesimama tu hapo, askari akuje achukue sheria. Alafu to make the matter worse, wanapiga mawe na wanaona askari akapo. Which means that police officer pia maisha yake ilikuwa in danger. Kwa sababu hiyo mawe ikikuja na ako hapa anajaribu kuprotect maisha ya mtu. In fact, that officer, Madam Mary, you should award him. Apate cheo. You should award him because amejitolea sana kuhakikisha kwamba analinda maisha ya wale watu, and we really appreciate what he was trying to do. Mambo ya registration, it was a system failure on our side as the bodaboda sector, because our system ilikuja ikakuwa na breakdown, na ndo we are working then again with the Ministry of Interior to see how we can revive it. We had a national summit in December with the PS, and Madam was there. We are discussing on how now we can revive the system tuendelee na ile registration ambayo tulikuwa tunafanya. Ilikuwa imesimama, but maybe from February we are rolling it out again. And we are going to work very closely with the police kuhakikisha kwamba all the riders now across the country in every ward, every stage wako registered to the system. Let me ask you something, Bwana Chairman. So ukiangalia the industry itself, bodaboda sector, unajua kuna vile lilikuwa na chiki wali react. Clearly these are individuals wenye they're very angry. Yeah. So how I can speculate what's happening, how I'm imagining hii kitu ni kama wanaona imezidi. Watu boda wanagongwa sana and nothing really happens. Could that be the case? Wanaona they're frustrated so much by the system, sasa wanachukua justice in their own hands. No. That one cannot justify that. Because hata ukiangalia statistics ya watu wa boda mwenye amegongwa, unajua most of the time wenyewe wanagonga, lakini wao wakigonga hawaongei. Wakigongwa ndio kuna shida. But ukiangalia ile yenye mtu wa boda amechotwa na gari, si statistics mingi zenye unasema mumetuchosha ati sasa ndio waanze kupiga watu. This was just an incitement from one person, maybe mwenye hakuwa anaelewa ni nini nafaa itendeke. So through that aka incite wenzake. Na Kevo, na hii mambo ya hii msemo ya mwenye nguvu mpishe. Uje pia mimi sometimes mbona boda, unapata there's a time unaenda kuingia barabara, dinga inaona ni boda inakam. Na inaingia tu, inadharau ile jamaa juu yako na boda. Yeah, hizo incidents pia ziko ambazo watu wa magari pia wako na madharau. Hiyo ndio tuseme ukweli kwamba wakiona mtu wa boda anamuona kama si mtu. Yeye anaingia vile anataka, hampatie heshima yake. Lakini huyu mtu wa gari taya ikipasuka ama mafuta kimwishia kwa barabara, hapo ndio ataona mtu wa boda ni wa maana kumtuma mafuta na kajerikani kwa petrol station. So if he angekuwa na the same respect, unajua watu wa boda pia watawapatia heshima. So this I think sensitization cuts across. Tuongee na wale NTSA, ongee na traffic commandant, waongee na wale watu wa magari,
through the sensitization, through TV, online media, because siku hizi kila mtu ako online. Wapatie tu hawa watu heshima yao kidogo. Na sisi pia tuongee na watu wetu kwamba wakiendesha pikipiki barabarani wakuwe na ile nidhamu na adabu. Another thing pia yenye inaweza toa hizo vitu ni like in city centers where kuna big roads sahizi. Tukwe tuna kaleni kamoja ka bodaboda, just 1.5 meters is enough for bodaboda rider to operate bila kuinterfere na magari. And this is what the Minister of Transport should do. Kwa sababu bila hizi bodaboda ziko hapa hakuna mahali zinaenda. In fact ndio zinaongezeka. So the best way ni kuchange. We need to change our perspective the way we see things. Zile barabara zenye tulikuwa tunafikiria 1960s huko kama hakuna magari na pikipiki. Sasa pikipiki zimekuja. Na kweli is true zime create employment over 2 million people. So it is good that wakifanya zile barabara waeke in place mahali pa pikipiki. Kwa maana pikipiki ikikuwa kwa na lane yake na ikuje kanyage huku, sasa huyo jamaa ako na makosa kubwa sana. Yeah. Lakini sasa hii unajua sasa ni kubishana kutumia the small resources yenye iko pale kuhakikisha kila mtu anafika penye anaenda. Sasa guys, that is Kevin Mubadi, chairman Bodaboda Association in Kenya, and of course pia tuko na Mary Wangui Omari, she's the Assistant Inspector General of Police, Commandant Traffic Department. Today we're talking about the return of Boda menace. I can see it's 7:41. In about 5 minutes phone lines are open. I've got some Idonia na boring girl. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Idonia active one we want. You want a girl that gives you the good vibe and the good energy. Yeah, man. Right here on #Morning Vibes. Kevin Kevo Badman. Inadi kweng. And of course tuko kwa MVP report. Remember unaweza tupigia simu 0719012700. We are hanging out with our special guests, the one and only Kevin Mubadi is the chairman Bodaboda Association of Kenya, and of course Mary Wangui Omari, Assistant Inspector General of Police, Commandant Traffic Department. The return of Boda menace. Aya, saka uko na swali, nakumbuka Phantom Blanda alikuwa anasema that is Phantom from Kanguni Road. Akasema guys, nataka kuongea na my guys. He has questions in a comment. Pia wewe kama uko na swali yote ama comment, well the phone lines are open right about now. Tupige simu 20 kazi 0719012700. Rebels and reggae heads, start your day the MVP way. Where you are the MVP, no negative vibes. All right, Marcus, good morning. Kutoka Athi River. Hello Kev. Yo ni aje my guy. Athi River mko sawa? Niko fiti. Gote hapo Kev chuchu. Chuchu. Amegoteka manze. So bro, umesikia wageni wetu hapa hivi tumegusia mambo ya the bodaboda. We still continue with this conversation. Mary Wangui Omari, Assistant Inspector General, na Kevin Mubadi, chair wa Bodaboda Association. Ulicheki nini ile happen today manze? Najua hii kitu si mara first tumeona. Swali yako ama comment ni gani bro? Mimi najua kwanza Kitengela tu ni hapa juu kwetu tunatembeanga tunafika. Sasa hiyo kitu hadi scene nilikuwa hapo hivyo unacheki. Ulikuwa kwa scene. Nilikuwa hapo kwa scene unacheki. Sasa mimi kitu mimi naweza sema ni hasa boda waache pupa, wanaoga na pupa nyingine mengi sana. Kupiga mzee, yani wakiona tu gari imefanya accident hivi wanataka tu kupiga mtu mwenyewe gari. Atakia hata gava ichukue sheria. Wanataka wao ndio wachukue sheria na mikono yao unacheki. Ambapo vile kwa hiyo sina hata wako wanangoza tikarawa kama hao walidecide tu kwa bana hadi walikuwa narushia karawa bana madimanga joke bana. Walikuwa namrushia pia? Walikuwa narusha madimanga yake hapo hivyo karibu kama tu zilikuwa zinamfikia tu akiondokea unacheki. Na ili take how long kabla makara wengine wakam sasa kuhandle hiyo situation? Ilikuwa saa minutes hata zimepita 10. Ilipita 10 minutes. Kwa ilikuwa ni horror. Ilikuwa horror on the scene. Ilikuwa kisinora hii. Ambapo mdem na passenger alikuwa hapo chali, if it was not for the police wangemadwa. Bana, usikie angemadwa na mawe. Sasa asante sana mazee for that update, big up. Phantom. Buda, Blanda. Na nasemaje Kev? Hiyo conversation imekuwa nare. Hiyo conversation imekuwa nare, alafu wase wote ni wa positive vipoa sana. Unichea Bodaboda Association Kevon, of course Mary Wangui, Assistant Inspector General of Police. Unaona kitu inafanya hizo manoma zinatokea ni nini? Ni sisi wenyewe. Usiblame ati wase wanduzi ama wase wa gari. Sisi kivipi? Inaanza na wewe mwenyewe kama rider ama wewe mwenyewe uko na hiyo dinga hapo, unaona? Wase kwanza wanajeka positive wakijua
si ni ma black man, si tunafuatana kwa kimoja jo bana. Sasa ukiona mse wa nduzi amefanya mbaya hapo ati ni wase wa nduzi, ni black people, ni black man amefanya hiyo kitu na amefanyia black man mwenzake, unaona? Society yote tu yani iko down. Society si wote tu negative mbaya, ndo nifikaga unasikia kasa mrasa peke yake ndo mebaki. Hawa wase wengine wote wana life ya fantasy. Mrasa peke yake ndo kwa life ya reality, unaona? The only true man you got. Unasikia Batman? Na kufeel baba yoyo jo. Hizo ni message nanipeaga na bado ndo tunazitumia kwa ile life yetu, unaona, tunazi-apply. Blanda, acha nikuulize bro, ita take how long kabla tuone hii beef kati ya for example wasa boda na Mandai ama wasa boda na society? Juu tumechiki ma complaints mob, basi wanasema ati unachiki vile siku hizi wagondi wanatumia maboda kufanya mambo yao. Unacheki siku hizi gari ukigonga tu mswa boda ndio imekuramba, imekuwa situation ya mob. So yo sector iko na reputation iko down. Una get tunaweza change na tukiwa kimoja, lakini bado kuna kitu moja nisijasema inachangia sana watu wanakuwa violent hiyo design. Unajua ni nini? Unajua wasio kwa sector ya road na wasio wote wanatumia mafuta, unaona? Unaona wasio wana stress mbaya brother. Wasio bado kujicontrol na kwa ni trouble mbaya sana. So economy pay imechangia hiyo situation. Economy imechangia 80%. Kwanza 80%. Unaonaje Batman? Hata zima kisa zinatokeaga ati wase wanapiga matenje, matapo manini. Hizo ni product ya poverty, unaona? Gava inafanya kitu ipate mavijana wafanye hiyo kazi atujua kupenda kwao, unaona? Sasa Phantom Mazita bidii. Jo. Thanks lakini mazee bro. Mras kutoka Tala, good morning. Uko fiti guys? Uko fiti? Comment yako ama swali umesikia tuko na wageni wetu hapa hivi, Kevin Mubadi, Chairman Bodaboda Association, and Mary Wanguyo Mari, Assistant Inspector General of Police, Commandant Traffic Department. Umesikia vibe, comment yako ni gani bro? Mimi comment yangu ni kinaleta hizo mashida. Mazeiza jo, iza bana. Saddam, good morning. Saddam. Karibu sana kwa show. Umesikia hiyo conversation, unadaiaje? Comment yako ni gani guys? Ni watu wa boda. Watu wa boda wanafaa kutulia, unaona? Hii fujo mingi inaisaidia, unaona, lakini pia wao uteseka, unaona? Si hata mimi sijafanya, nimefanya kazi ya boda, iko na ngori jinsi na amka mapema. Ukisema au teseka unamaanisha frustration ama tu hiyo hustle ndo hard? Hustle yenyewe ni ngori brother, unaona? Sasa inawapatia pressure. Unaweza kusadi customer umetokea asubuhi umeshinda tu hapo umeketi, unaona? Pia wakati wanakuwa ana ubani vile situation, unaona, lakini wakufanya kitu mzuri semekane hivyo. Sasa asante sana my G. 0719012700. Edu, good morning. Hello. Edu mazee upatikane. And if you kama unatusikiza na wewe ni mse wa boda bana, uko na bike yako umechangamka, umeingia job sahi, umesikia hii conversation, wasa wanasema hiyo situation really happened, Kitengela was very unfair, uncalled for, tunafaa kufollow the due process of the law. Afadhali sasa ungoje makaraundo wa handle hiyo kitu, lakini bodaboda did what they did. Unaonaje guys? How can you assess your situation if you're a bodaboda guy? Ni nini na happen kwa sector? Mbona tunaona sasa watu wawili watatu wanaribu jina hiyo industry? Give us a call. KK, good morning. Hello. Wagwan. Karibu sana kwa Morning Vibes. Buda, umesikia hiyo conversation, tuko na wageni wetu hapa hivi, Kevin Mubadi, Chairman wa Bodaboda Association, na Mary Wanguyo, Assistant Inspector General of Police, Commandant Traffic Department. Unadaiaje KK? Mimi niko fiti kabisa hapa. Ninawapata loud and clear kabisa Comment yako? Sasa mimi comment yangu, unajua sasa badala kuna wale karawa ambao wanakuanga na kichwa ngumu na kuna wale ambao wanaelewa situation ambayo mtu anawaeleza, unacheki? Sasa mimi mtu kama mimi nasemanga, ukiona mtu anapikwa jua huyo mtu ako na makosa. Mtu asipikwa bila makosa, pia yeye atakuwa amesinya watu. Lakini sasa si afadhali ungoje karawa wakuje wafanye mambo yao? Sasa unaona huyo karau utaita huyo inafaa ikue akikuja ni nini yenye anakuja kufanya hapa, nini anafikiria sana kuja kufanya hapa. Huyu mwingine sasa kama yeye amekuwa kichwa ngumu kuliko huyo mwingine, lazima huyo anyoroshe kidogo juu. Sasa unajua wanapotapota nao wanakuanga tu kichwa ngumu, hakuna mtu anaelewa hapo kitu, lazima tu akunyoroshe.
Na sio ninavyoibadilisha baba hiyo. Hilo tunajaribu kufikiria hiyo kichwa ngumu. Tasaidianaje sio tukiwa ngumu tunatutenda mahali. Lakini sasa mimi naambia wanapotapota waachane na hiyo mchezo bwana. Wakipata shida inafaa tunapatanga hata mwanapotapota hao ndo wanakuanga wa kwanza kuchoma mwizi. Wanachoma mwizi badala waite polisi akuja atoe solution. Hao ndo wanatoa. So kwa hivyo watu in short watu wa bodaboda wanachukuanga amri na wanachukua sheria mkononi yao man. Kwa mikono yao. Tufanye na ifai man. Ifai ni kama rasta nasema ifai. Tufanye aje ukiangalia kwa kivyako. Solution inafaa tupige simu kwa polisi direct, alafu polisi kuje itoe maamuzi yake. Asante sana KK. Vibes, good morning. Hello. Hello ndugu, niaje ndugu, tunaongea na nani? Karibu sana budo, umesikia hiyo conversation. Bodaboda walifanya ile maneno huko Kitengela, walikuwa na stone die. I'm say what's the problem? Mimi ni na boda na gari. Ya kwanga hivi. Hapo uko umeketi kwa maji unafiki mtu wa gari hapo mbele mpaka mtu wa maji anasonga uja na boda anafanya nini kwa barabarani. Ni kama wanaenda mtu wa boda hapo iko kwa barabara. Wanadhara wengi mtu wa boda pia watu wa madinga. So unachukua hata kuna kazi kingine unaona kazi kingine mtu anakelanga mkono kwa steering anafanya hivi. Yaani kama ile madhara huyu anafanya nini hapo mbele yangu. Unaona? So watu wa boda bado wanakuwa na ile hasira. Watu wa gari wanatudharau sana sisi. Kuna kawirano. Kuna kale kawirano sana hivi. Acha nikuulize bro, wewe umesema wewe ni mso wa bike, wewe ni mso wa boda? Si ati mimi ni mso wa boda, lakini kuna mabinti wanaenda na boda na wengine naenda na boda. Iza. Producer alikuwa ameniambia wewe ni mso wa boda Iza. Endelea. So iko hivi. Sisi kama watu wa gari, sisi kama watu wa boda, unacheki ile heshima ndogo. Heshima ndogo kwanza tuache, hiyo ndio kitu ya kwanza. Kitu ya pili, mimi mahali nafanyia ngawera ni kwa Nyeri hapa skuta. Na kwanga kwa uwanja ya boda. Unaona kitu imefanyika kama hapa kwa barabara hivi uteki wase kwa boda wote, yani wote ni kama wanakuanga tu wanaangalia tu kidogo wa revokiwe tu kidogo basi ile dogo. Unaona? Ilipuke. So iko hivi bana, kila mtu akile mwingine kwa barabara. Kitu ikifanyika tupate the correct way to solve the issue. All right, sasa asante sana my guy. Let's talk to OT. Good morning from Likoni. Yes, Kev. Karibu sana OT, umesikia hiyo conversation. We are here with Kevin Mubadi, Chairman Bodaboda Association, and of course Mary Wangui is Assistant Inspector General of Police Commandant Traffic Department. Yeah, mimi nilikuwa nasema hivi. Unajua shida bodaboda wetu wengi hawajaenda training ya kisasa. Utapata labda kijana wengi wao, unajua utapata wengi wao ni wale school dropout. Sasa wengi hawajajua sheria za barabara na wengi wanajua ni sheria. Unajua nchi tunaishi kwenye nchi ambayo watu wanafuata sheria, unaelewa? Sasa bodaboda ameenda amejifundisha kule Manyasini, ajui kuingia kwa barabara, ajui akiingia kwa barabara ametoka junction napitia wapi, unapata anapita moja kwa moja gari imemchota moja kwa moja. Hawajaelewa sheria baada kupata ajali. Unastahili naona sasa. Sasa wengi wao hawajui kitu mazana. Na kila kukicha vijana wengi wadogo wanaingia kwenye hii sekta bodaboda. Unacheki? That's right. So ile ningeomba huyo chairman wetu wa vijana wa bodaboda ajaribu kuhimiza vijana waingie kwenye training, at least waelimishe, waelewe sheria ya barabara na sheria nchi inasemaje. Hiyo kidogo itamaliza hiyo conflict kati ya bodaboda na polisi na raia pia. Unacheki? Sasa asante sana. You have to let you go because of time. So thanks a lot. That is OT kutoka Likoni anasema heshima, and of course watu wanafaa kufundishwa traffic rules training, inafaa kufanyika fiti kabisa. All right. Once again, nataka tu kukuambia just a quick reminder that we're hanging out with Kevin Mubadi, the Chairman Bodaboda Association of Kenya, and Mary Wangui Omari, she's the Assistant Inspector General of Police Commandant Traffic Department. Today we're talking about the return of Boda's menace. We'll wrap up this conversation in the next hour. Araka na chikima ma comments ni kibao. Manzejo. Okay,
Let's listen to the news with Aseto Alafu. Will be back. Do not move. Twende kasi. Good morning. Rebels and reggae heads, start your day the MVP way. Where you are the MVP, no negative vibes. Me, Egyptian on 104.5 Vibes Radio, hashtag morning vibes. Kevin Kevo Badman. It's about 8 minutes after 8. A very good morning to you once again. Kumbuka tuko live hapo on channel 172, that is KTNB TV on Star Times, as well as on Facebook and YouTube. The handle is at Vibes Radio KE. Na pia unaweza stream conversation on www.vibesradio.co.ke. Now, before we get back into the conversation with our amazing guests, we have Kevin Mubadi. He's the chairman Bodaboda Association of Kenya, and of course Meru Omari. She's Assistant Inspector General of Police, Commandant Traffic Department. Now, just a quick reminder, Buda, kuna domob sana. Moni kujishindia kati maganji. Tazamo tuze. Sasa hapa hivi kitu unafaa kuduni, chukua phone yako, end up hivyo kwa paybill, put the paybill number 145656, and then kwa account name put your phone number. Yeah, alafu sasa uzuri ya game ni unaweza cheza with as little as 50 shillings kwa place ya do, deposit as little as 50 shillings to 100 bob for your chance of winning close to 20,000 to 300,000 shillings hourly. Every hour kuna washindi wanakuanga announced, and we are so excited kwa sababu watu wanashinda. So wewe unangoja nini? Take advantage of this amazing opportunity courtesy of Tazama. Utuze uzuri ya game, unaweza cheza 24/7 365 any other day, time ama day, and of course tell a friend to tell a friend. Tazama utuze. Remember, paybill number is 145656, account name weka number yako, and then you can play with as little as 50 shillings to 100 bob to walk away with the moolah, the cash, the dinero. Sasa Kev, let's go. Manze noma sana manze, kama umesikia manze Kev, hapa kuna ceremony bao, kuna jamaa ali hapa from Nyeri. A lot has to be done. Educational program for educating bodaboda riders and service check-up to ensure that the lights of the motorcycle are operating properly. So hapo nilikuwa nakujia madam, nashindwaje like pia Kev hapo vingi nataka uchangie kwa equation bodaboda civic education. Yeah. Inafai kuwe organized sana na watu wa SACCOs na traffic department. Na sofa vile inakaa watu wengi wanalia okay ni sawa, watu wa boda ndizo manini wanadio education, wananikupatia civic, wajue rules, traffic na run, wajue ma registration zao vile zinafanya mambo, na ikuwe ndani yao wanajua nivu inafaa kwa ni kama utaratara kanafuatwa. Wengi wana feel hiyo education kuendezo ma vibing nizo ma meeting ni hard. Cause already yao wako pale grinding kwa ground. Na unasikia mtu ujua kabla patata hiyo chwani si rahisi. So niko tunaulizaje nyinyi on your side, do you think it's high time the traffic police and the SACCOs zile ziko on board wanafaa kuja pamoja wa create something itafanya wa hit the road, badala kuja watu wakuje tuwapatie education? Nini natuzuia juu tuko na mechanism yote tunaweza ya kujipeleka si wenyewe hadi mahali wako? Tunajua watu wakitengela kutoka area fulani wanakuanga na sako 10, hizo sako 10 tarehe fulani tutakuwa na meeting mahali fulani tuongelee hii mambo, ndio next time tuende kwa kina nani. Nini natuzuia kufanya mechanism kayo, ama nyinyi on your take mna feel mnafaa handle this situation? Asante sana kwa hiyo swali. Tunaendaga kufanya sensitization. In fact, atugoji ati watuite. Kila traffic base utakuta the officers kama Kitengela kuna traffic officers wanaendaga kwa stage. Tunaendaga kwa get where they are. We don't wait for them ati waje watutafute wa organize meetings kwa halls ama kitu kama hiyo. Sisi tunaendaga kwa ground, tunawapata mahali wanafanyia kazi, kwa sababu tunaelewa hawezi wacha kazi mtu wa boda kuacha kazi hata 30 minutes awe hata amekuja kukusikiza, inakuwa hard, kwa sababu hiyo saa angekuwa amepata wateja na hiyo boda yake ndiye anategemea. Kwa hivyo sisi tunajitolelea, tunaenda kwa ground mahali wako, tunakutana nao na tunawaambia maneno ya road safety. Unabonga poa juu. Mi last time nilicheki Kevo na then hapo pia utanisupport. Kila time karawa traffic huonekana kwa stage ya bodaboda mekam, watoto wa bodaboda huondokea. Hai, utakojaji traffic. Hapana, si ukweli. So nyuma mnawaambia si ukweli, si ukweli. Hapana, si sometimes si ukweli, kwa sababu sometimes. Kwa hivyo kuna sometimes ni ukweli. Lakini unajua ni ngumu sana. Kevo iweke vile. Unajua ndio unaorganize watu wa bodaboda. Yes, na hapo nje wanasema ni kama unakula with the. Wacha nikwambie, unajua watu wanaweza sema because watu wapendi ukweli. But most of the time before hata yule askari akuje kwa stage huwa anaongea na chairman. You know, once wa communicate na chairman ana prepare watu wake. Unajua hata wewe pia ukikuwa tu kwa nyumba yako umekaa hivi unaona maskari anakuja, si utatoroka? Ni ukweli tu. Lazima utoroke.
Lakini with the kama police wame notify chairman pale kwa maana kila stage iko na chairman wake watafanya kazi na hivyo ndio huwa tunafanya. Pengine ya kutoroka ilikuwa kitambo. Unajua kitambo kila mtu alikuwa anaogopa police. Lakini as an organization tumejaribu kuhakikisha kwamba we bring police together with pamoja na watu wa bodaboda. So there's structure, communication inafika ground using the right protocol. Yes, the right protocol. So kasa ikevo vile kasa mimi best yangu ameniambia hapa Kitengela, so karibu nduthi zote zimeshikwa. Nduthi zingine hazijatokea leo, zinajua kuna operation, as you speak sasa kuna operation inaendelea. Watu wengi wameshikizwa manduthi zao pia hawako kwa hizi scene. Yes. Hata wacha scene, hata area hawako kwa hiyo area. Nyinyi kama machea wawezo manduthi mna film mtawasaidiaje? No, what we'll do, unajua it was a reaction to us what happened that time. But we are in talks with the police. Pia unajua they are also human being, wana consider. Unajua sasa hatukuwa tunajua nani exactly amefanya hii kitu. So lazima wangeshikwa pengine hata kama walishikwa kibatiba lazima tu kwanza washikwe. Wakishashikwa ndio sasa tuanze kufuatilia mmoja mmoja wakiachiliwa. Kuna watu waliachiliwa, wameachiliwa pikipiki zao wameenda nyumbani wanaendelea na kazi. But the thing is police walikuwa wanatafuta who are the perpetrators of the event. Lakini kama wewe hauna makosa utafanywa nini? Let me ask you something, Madam Mary. Yes. Ukiangalia vile Keva amesema hapa hivi, of course wanaenda ku identify the real perpetrators. When it comes to training, kwa the traffic department, how do you identify ati uchali ni kama hajaenda training, and what's the way forward sasa? Kama umeenda training definitely unafaa kuwa na driving license. So kama una license inamaanisha kuwa haujakuwa trained. Na wengi hawana. Nataka kukuashua kama bodaboda, kwa hii bodaboda industry kama kuna watu wako na licenses maybe 30%. What? Yes. That's a big number. Hata Out of Kevin 2 million members. Yes, 30% hawajaenda training. Na ni watu wa Nairobi ama wako huko sasa in other counties? Across the country. Kwanza kuna county nyingine hata ni 1% wako nayo. Idea ni bora ushaje kwa nduthi. Unajua sasa ni kitu nalani kwa vile jo unaendelea. Sinonanga wanajifundisha tu hapo hivyo kwa boma. Walianza na baiskeli waka graduate kwa nduthi. So what's the way forward? Sasa vile umeidentify that close to 30% of them hawana licenses. 70% hawana. 70%. Not 30, sorry, 70. So what's the way forward? Unajua sasa kuorganize training ya hawa watu. Hiyo sasa ni chairman wao organize venye watakuwa trained na mahali anataka tumsaidie kama police. We always come in, especially maneno ya sensitization. Tunashikanaga saa yote tunafanya sensitization. But is there a sense of urgency ama tunangoja inakuanga reaction after an accident ama after mob ilifanyika noma yote ilifanyika ndio sasa tunasema okay now from now on. Unaona, maybe let me just help there. You know, kila kitu inakuanga na mpangilio and these are the programs zenye tumekuwa nazo. We have had discussion we are also looping in the NYS because remember last year tuli train TOTs from NYS. So the challenge ilikuwa kwamba hizi mashule haziko mashinani na huyu mtu haezi toka tembea kilomita kama 100 ati anaenda shule class ya 2 hours. So we are working in the NYS na tunataka ku revive ile project. Wale watu wenye ambao tulikuwa tumetrain sasa tuwatume mashinani waende wa train hawa watu wa bodaboda ndio waweze kupata license. Unajua training kwanza ni license. Kwa maana hata kama wewe uko na hizo skills za kuwa kwa barabarani na hauna leseni bado hata insurance iweze kusaidia. So kitu ya muhimu kwanza ni wapate leseni kwa mkono. Na hiyo ndio sasa tunasukuma na serikali. Unajua kila kitu pia inaendanga na mikakati. Huwezi fanya kitu siku moja. Na like hivyo vile mnasukuma hapo mambo na serikali na bado mkisukumanga hapa si raia wa kawaida hapa nje. Kuna hii mambo inaendelea sasa hivi manze. Majamaa ni biotu na nduthi. Tumeona maclips mingi na hadi mfako kwa jamaa ananiambia hapa hivi jana Kileleshwa. Jamaa saa 6 mchana amenyang'anya mtu simu. Kileleshwa kuna hiyo challenge na unapata kwamba hawa watu wenye wanaibia watu wa maraia pale ni vijana kutoka huko chini Madhare, wengine wanatoka Kibra. Huyu ni mtu alienda hata pengine hiyo pikipiki ameiba. Unaona? Yeye kazi yake tu kwanza wanabebana wawili ama watatu. Kazi yao ni kuibia watu. You know, kitambo wezi walikuwa wanatumia magari ama mguu, lakini wanapata kwamba wanapata support, kuna pikipiki hapo anaweza itumia kuhepa jam. So watu wengi anaenda tu anachukua hiyo pikipiki anaitumia tu specifically kwa kuiba, na uwezi kuwa uone ati ni watu 5-4. Most of the time utapata tu pikipiki moja tu ndio inasumbuanga watu kwa area. Kwa maana kuna vijana wameenda wameidunua na wakishanyang'anya mtu simu kama ni hapo Karen ama Lavia ama whatever,
anairudisha madhara, anaificha kwa nyumba. Itakaa kama wiki 3 haionekani, ama inatoka hii side inaenda side nyingine huko kufanya bado noma. So unajua imehepa huko, imeenda huko. Sababu nyinyi mnatafuta hapa hiyo pikipiki haionekani, kumbe ilienda kwingi. So kuzuia hii noma mnaona mtafanyaje? Na mko na traffic police kuzuia hiyo noma, hata si traffic police peke yake. We are now incorporate the whole system of police. Kwa maana hawa kazi yao ni kuangalia barabara na kuona vile traffic inapita. That is their mandate. Hii ingine sasa ni the other administration. The normal police, the DCI, hiyo sasa ndio kazi yao. And we are also working together with them kuhakikisha kwamba tuna through the structures. Na kitu yenye nilisema pia juzi hata ikakuwa kwa gazeti ni kwamba we want to empower stage chairmen. Talk about that. Stage chairman akikuwa empowered, kama anaweza fika kwa police station aseme mimi huyu mtu ananisumbua, na polisi wachukua action. Asifike kusema na yeye anashikwa kwanza, hapana. Stage chairman akuwe na nguvu ya kujua watu wake wenye analinda pale, na kuwe na confidence kwamba nikienda kwa OCS ama kwa polisi yote kumwambia kwangu kuna shida hii na hii, nitasaidiwa haraka. Unajua polisi hawako kila mahali, but boda, wale genuine boda wako kila mahali, na leadership yao iko kila mahali. So when we empower the rider, the chairman of that stage, kwamba anaweza shika hata ule akiona kitu suspicious, anaweza shika huyo mtu aite polisi. That is the best way we can solve all these issues. Okay, Kev. Okay, mimi ndio kwa Madam Wangoi. Kuna history pia ya accidents zinaendelea. Na unapata watu wengi feeling watu wa boda vibaya. Watu wa magari pia feeling watu wa matatu ufanya ride matatu vibaya. Na in fact like tumehappen, unapata tu kinyo kwa matatu unapata kuna tu sticker. Usiendeshwe vibaya, sijui nini. But bado ukipiga ile ina layman langu ukiangalia kimtaani, accident za matatu ni rare sana. Ni rare sana. Na but the personal hizi gari tu za kawaida za sisi wenyewe ndio zinarun hizi program za accident so far. But kwa nini matatu na watu wa nduthi ndio angaliwa sana na traffic? Kwa nini hata hizo organizations kama kuongelea mambo ya accident, kufanya mambo irudi fit kwa barabara, watu sana hawa wawili matatu na nduthi ndio wanatumika kama example, nao ndio wanashikwa. Yet statistic ikiongea, hata ukituambia sasa hivi utakujua lete sasa hivi ile tunakaa inaendaje, nini inazuia, nini inafanya hao ndio wanatumika zaidi. Yet we know on the ground si hao peke yake, accidents na happen juu ya mambo mingi. Maybe bedhe Madam Wangoi, maybe unaweza tupatia statistics alafu jibu hiyo swali. Okay. The latest statistics when it comes to accidents in Kenya. Okay, asante sana. Kuanzia tarehe 1 Januari huu mwaka wa 2024 tumekuwa na total of 637 accidents. Kwa hizi accidents 228 ni fatal, ni mahali tumepoteza maisha. 317 ni serious, mahali mtu amepata injuries kali, umevujika mguu, umepata hand injuries, na wengine pia labda watakuwa condemned to wheelchairs. So those are serious accidents, na saa zingine zinakuja zinaturn kuwa fatal, mtu anapoteza maisha. Unakuta wengine wako kwa ICU as we are talking. Alafu 92 of them are slight, mtu aliumia kidogo mkono, majeruhi kidogo. So tukija sasa kwa upande wa victims, utakuta tumepoteza watu 268 so far kutoka Januari. Hao ni wengi sana. Kwa sababu hata maisha moja ikipotea ni mingi. Hata maisha moja ni mingi sana. Na wengine 627 wakapata serious injuries na 373 slight injuries. So ukiangalia sana utapata wenye wanaafektiwa sana ni pedestrians. Kwa hiyo idadi tumesema 268, 106 ni pedestrians. Kugongwa na gari na pikipiki. Na pia pikipiki, waendeshaji wa pikipiki tumepoteza 61. Out of 6 January since mwaka yanza. Yeah, since mwaka yanza. Yeah. 61. Wow, okay, utajipata una watu kuongoza. Si ati ni wachache, ni wengi sana. Ni wengi sana. Yeah. So hata hawa pedestrians, nani ugoga pedestrians? Same. Ni either gari ama nduthi. Ama na from compare na last year na so far this year. Vitu zinakaje, are they going down in terms of numbers ama inazidi tu kupanda ukiangalia the rate? Ni kama tu tuko pale because ukiangalia last year accidents fatal zilikuwa 233.
Kwa hivyo sasa utakuta tumereduce to by 5. Kwa watu ski. Hakuna, alafu pia victims unakuta last year we had lost 268, hii mwaka tumepoteza 266. So is it a case of pedestrian ndo ana disrespect watu wako kwa barabara ama is it that watu wanaendesha vibaya, watu wa boda wanaendesha vibaya, watu wa private matatus? What's the reason hizi accidents ni mingi truly? Sana tukiangalia upande wa pedestrians pia hawafuati sheria, hawaangalii highway code, hawaangalii. Unakuta mtu ameshukishwa na matatu, hata haangalii kama barabara iko safe kwake kuvuka, anavuka tu. Unakuta pia ni mlevi, amelewa, anavuka barabara. Unajua ukiwa mlevi huwezi kuwa na, your judgment is impaired. Huwezi ona gari, wewe gari iko karibu na unaona iko mbali. Pia wengine pia wanatumia drugs. Unakuta sasa huyo mtu hawezi make a rational judgment, hawezi jua gari iko ubali gani ama pikipiki iko ubali gani. Wengine tu landlord amemsumbua hata afikirie sasa. Watu wako stress. Pia usiku kama wewe una drive, umewahi ona mtu amevuka barabara shwa huko mnatarajia na amevalia mavazi yenye hata aonekani nyeusi, unasikia huyu ni mtu amevuka, umemiss kidogo sana. Kwa hivyo pia pedestrians wanashangia. Tukiangalia pia upande wa barabara zetu, sana outer ring road, unaangalia wapi huyu mtu atavukia barabara. Ningetaka sana kujua hapo outer ring, kwa hiyo flyover hapo mandwa tupita hiyo footbridge, mnafikiria kufanya nini? Cause last time nilipita hapo, so ile siku tukiwa Kajinjo, makarawa traffic wako tu hapo. Na watu wamekosa kupita huko juu, wanagoja gari zipite wapite hapo chini. Mbona traffic hawa react na kwa sababu hii footbridge how friendly is this footbridge? Unataka upande upige kona upate hadi kuna chona nyumba, restaurant. Ziko distance gani from mahali wewe unaenda? Unakuta una have ku walk 500 meters ama 1 kilometer ndio ufikie hiyo footbridge. Na urudi tena, unaona. So watu wanaona they are not convenient. So hiyo kilio kama nyisha wafikia nyika traffic. Basi mshonge anatoka watu wa Kenya ama whomsoever na dealing na hizo mambo barabara. Kabisa watu wa kura they are on it, wanaelewa na I believe they are doing something. I want to ask you, sorry to cut you short, hata ile situation iko all sops around GSU area. Nasikia pia huko ni ngumu sana kuvuka baro kabisa. Makarao pia wakubali vuka, wanakwambia uende huko chini. What's the situation huko hivyo? So what's the situation at all sops? Because pedestrians wamecomplain sana. Ni hivyo unakuta kama kuna footbridge iko mbali, kama ni barabara hakuna mahali pa kuvukia. Na hata pia waendeshaji magari motorists hawa respect mahali hata kuna zebra crossing, mahali wamepeana nafasi pedestrian apite, watu wanapita tu kwa speed ya juu. So makosa ni sisi wote, na tujue road safety inaanza na mimi na wewe. Huwezi sema tutafuata sheria wakati umeona polisi karibu. For example, kwa nini watu hawafunge mshipi? Seat belt. Kitu unajua seat belt haitazuia ajali, lakini itakusaidia in case of an accident. Injury haitakuwa kali sana, haitakuua. Unaona, lakini utafunga hiyo mshipi mpaka uone askari ndio unaanza kutafuta mshipi iko wapi. As we wrap up this tabia zetu hizo. Tabia zetu. Nilikuwa nataka sasa, umesikia vile watu wamepiga simu wamesema kuna issue for example ya the economy, ya mafuta imefanya watu wa boda, watu wa matatu they are crazy. Wameandika hapa they are crazy. People are going crazy because of the economy. Ndio inaleta pia hiyo depression, inaleta hasira mingi. Do you think that's a good point, the economy? Inategemea kwa sababu kama ni economy ina affect kila mtu. Kila mtu wako affected, lakini wewe pia kama unatumia barabara uache stress zako nyumbani. Ukiingia barabara ujue you are not alone. Kuna other road users na lazima pia uwa respect. Na kila mtu wako na shida zake. Sasa kama sisi wote tutabeba mashida zetu kwa barabara itakuaje? Huyo mwenye unagonga pengine akona shida mingi kukuliko. Unabeba pia ngori zake. Kuna kavidu nilikuwa nimeona, sijui ama kamenda viral, sijui ama nikajuzi ama nikakitambo. Kajama Nduthi ako infana ndani yako super highway. Amepaishwa sana na dinga ya security.
wameenda dingi na pita hizi ulichikia kwa video voke anaenda hivi wanamfuatana hapa mbele mimi naanza kujiambia mimi ningekuja Manduthi na nimeenda shule in fact ningia slow ile gari basi tu bado na notice yana slow kidogo wale pia wana slow dekemsho wanaenda wanamrusha nikaa kwa kidichi wanamsukuma kwa kona kabisa umeona hiyo video kweli sijaiona Kevo ndo Nduthi unafaa kushona hiyo ndu hiyo ningetaka sana kujua mlichukua action gani juu hiyo security company kwa ile Riley security mimi hata niliona hiyo video iko na Riley ningetaka kujua kama mlifuatilia hiyo kitu no nikiona hiyo lazima tufuatilie hebu tafuatilie hiyo kitu lazima tufuatilie let me ask you by the way unajua okay there's two things just for clarification purposes tukimaliza hii situation ya kusema for example now madam Wangoi if at all nimeguza mtu wa boda kidogo and I'm a driver I'm panicking naogopa watu watani attack in fact there's also a question over here there's a lady called Binti Kidosho anasema elimu hapeni ya Kisumu what I'm about to tell you case in point like situation ya Kitengela now as opposed to me waiting for the police to come reaction ya mguys na kuanga the first instinct ni happy now what is the way forward kwa sababu Kenyans will not wait for the police. Yes. Kama police amechelewa, msee atasema you know what afadhali mimi ngonge mtu but I am not dying. Kuna kama msema kwa kesi baadaye. So what's the way forward? How can you advise wa Kenya for example amepatikana kwa situation yeye na boda yeye na mtu matatu you know na anaogopa maisha yake is at risk. Yeah. I would advise them kama kitu kama hiyo kimekuhapenia kibia kwa the nearest police atoke kwa gari. Kama sasa utafanya aje ukikaa kwa gari pia bado utaumizwa ukitoka utaumizwa kama uko na namba ya polisi wewe pigia police officer umwambie uko hatarini hiyo tu ndio solution hiyo bado mtu atakufa you know life is very precious na kila mtu anapenda maisha yake the only thing that is done is sisi watu wa bodaboda kwanza tuheshimu tu sheria ni sisi tu wenyewe tukue na utu ujue huyu mtu because hakuna mtu anamkanga leo anasema wacha niende nigonge Kevo leo hakuna na kwanza hakujui atapangaje kuja kukugonga so ajali ni kitu huwa inatokea kwa sababu hata yeye hataki haribu gari yake hakuna mtu anaweza amka kwenda kuharibu gari yake so hii kitu kama imetokezea ni sisi kama watu wa bodaboda ambao tunajua ni nini tumeenda kwa barabara kufanya ama kutafuta tuko tuna heshima hata in fact tuende tumuulize uko na shida gani kwa sababu huyo mtu pengine anaweza kuwa na shida anaweza kuwa alikuwa mgonjwa unajua kuna watu wanamkanga wako na pressure inampiga kwa gari na alikuwa anaendesha inapanda alafu anashtukia amefanya kitu yenye haieleweki so it is good for us kwanza tukue the good ambassadors of the road ukipata kweli ajali imetendeka unafaa ende uulize dereva kwanza uko sawa nini mbaya ndio kama pia kuna issue fulani unaweza msaidia kwanza umtoe kwa maana hata kuna clip fulani ilikuwa online ambapo mama alikuwa kwa gari amekaa alafu gari kaanza tukumove yenyewe na wako kwa traffic jam so mwingine alikimbia kwenda kuuliza ni nini wakasaidiana wakashika gari kasema kupata ule mtu kumbe alikuwa na pressure so vitu kama hizo mnaweza kuwa umesema unaona gari inaenda inakugonga na sikutaka kwake so ni sisi through the sensitization na kuongea yenye tuongea na vijana tusichukulie sheria mikononi tujue kwanza what is the root cause of that thing what is the future looking like in terms of population na za mashida na hizi mashida sasa are we expecting more problems ama sasa kutakuwa na a sense of urgency number 1 registration number 2 sensitization when it comes to respecting the traffic rules kwa sababu nilikuwa nabonga na guys the other day and I think I also saw an article kwa gazeti wanasema it's worrisome when you look at the number of Kenyans okay it's a good thing but it's also worrisome Wakenya wanasema okay mimi sizipata job so I think taenda nifanye job hapo ya boda save some money nini maybe nikijipanga mambo ya future so what does the future look like kwa sababu Wakenya wengi wameona boda is a viable option when it comes to income but pia hizo mashida ziko so is it a case of maybe makarao wanafaa traffic police are supposed to increase numbers ndio wapate kuhandle population ama more sensitization what's the way forward tukisema traffic police waongezwe tena zaidi hiyo ni burden kwa serikali kwa maana watu lazima walipe mishahara secondly hata ongeza namna gani haiwezi fikia namba ya bodaboda they cannot match na the number is still growing rapidly kila mwezi tunaingiza over 30,000 motorbikes what every month Angaliza NTSA the statistics 30,000 yes so when we say that to get the police haitawezekana the only thing that is there is now to focus into the sector through self regulation that is the key self regulation we need to do meetings with the county sub county chairs ward chairs the stage chairs tukuja as with the one structure as a family tujue sasa hii imetupata how can we salvage ourselves from this situation now is there a sense of urgency
Yes, there is a sense of urgency. Na tukitoka hapa ni mikakati nataka kuweka tuanze maneno ya registration because hata sensitization. Nikitoka hapo nafaa twende Kericho, tuko na mikutano huko, tuko na mikutano ya Embu. Tumepanga mikutano in different counties to emphasize kulingana na ile yenye liteteka because hata bodaboda wenyewe waliona ni makosa. Ukiangalia most hata ni kwa group hapa on my WhatsApp group from across the country, the riders themselves wanasema what happened there in our embarrass. It has embarrassed them as the sector considering penye tulikuwa tumefika. Yeah. Sasa Madam Mary, the future, what does it look like? Watu wanasema it looks like the police mumeanza ku lose control of the bodaboda guys. They're turning out to be uncontrollable. Wanakuwa na vichwa ngumu sana, maybe you're overwhelmed, maybe we need more traffic police officers, NTSA pia wanafaa ku step up. What's the future looking like? Wakenya, people have concerns. I think there is hope. It is not that bad. Okay. The future is bright. And I think it has not been that bad. Ni vile tu ka incident kamoja kame happen na imekuwa highlighted, which is okay. Ndio tujue pia sisi kuna shida. But all through tumekuwa sawa, tumefanya a lot of sensitization of riders. Hata wakiwa wagapi na wanaweza fanya vile Kevin amesema self regulation. Itakuwa rahisi kwetu kwa police. Waigie kwa sako, wakuwe registered. Sasa kama vile matatu zilifanya, beleni unakumbuka hiyo matatu madness. Lakini wakati waliingia kwa SACCOS, sasa matatu ikifanya kitu, hata usikibizane naye sana, pigia tu chairman wa SACCO, mwambie leta hiyo gari. Hiyo gari inaletwa kwa station. Hata bodaboda wakijipanga hivyo, itakuwa rahisi kwetu police kudeal na the motorcyclist. Kwa hivyo ninataka kuomba pia Kevin aharakishe, achukue action, itakuwa rahisi kwetu because hatuwezi sema tutaongeza police officers, uwezi match their number. Ni wengi sana. So self-regulation. Self-regulation. As we finish up, Kev, swali tu moja. Hapa kuna Kevin watatu. Kevin. So kila Kevin Chairman, about a month ago, nilikuwa nimeona pia watu wa bodaboda from Malindi. Now let me just ask you a political question. Yes. Wanasema hii serikali bwana waliwatumia vibaya. You use us na mama mboga kwa election kutafuta kura. Now that the government is here, you use us, you refuse us, now you abuse us. Now you abuse us. Ngoja. Is it true that the government of Kenya Kwanza government has ignored the plight, has ignored, bodaboda guys? Kilio. Initially walikuwa wamesema we will have mama mboga and bodaboda guys as part of our program kwa serikali yetu. They'll be in the government. Has this government left you guys alone? To be honest, what happened in Malindi ilikuwa some sort of propaganda because kuna mtu, the truth of the matter is, kuna jamaa yesi wa bodaboda hakutumwa na mtu yote wa bodaboda, alitoka huku Nairobi akapita high court ziko hii barabara yote mpaka Mombasa, akaenda Malindi kwa maji. Walipofika huko akapigia chairman, akamwambia we nataka kwenda kufanya pale press, hebu niitie watu. Chairman akamobilize watu, akaekea mafuta shilingi 300. So majamaa akasindikiza mtu akijua ni anaenda kufanya press yake. Kufika pale unajua walikuwa watu 50. Wako huko nyuma wanapiga stories zao. Kumbe jamaa hapa kwa press anasema bodaboda imeshtaki serikali. But in the real sense hata nikiuliza chairman anasema kwa nini? Nikamuuliza kwa nini? Kwani wewe umeshtaki serikali? Akasema hapana. Mimi sijashtaki serikali. Ndio hiyo kitu yenye naona nini? Akasema kama ni hiyo, kuna jamaa alituitisha watu, akatuwekea mafuta 300, akasema tumsindikiza anaenda kufanya press. So hata sijui nini ilikuwa inaendelea kwa maana tulikuwa huko nyuma akiongea huko mbele. Kibona tunaambia serikali na wasot. Yes, kwa sababu when the president aliingia kwa ofisi. I think we were the first biggest team yenye alimit pale KICC. Picha ziko hata ukienda kwa State House utapata. Na alipatia kila mtu wa bodaboda over 200,000 watu wa bodaboda wenye wanaendelea kutrainiwa, 200,000 people are to be given free NHIF. Jana nilipigiwa na chairman wa sijui ni Isiolo. Alivunjika mguu. Ile card, I wish I recorded that conversation. Ile card yenye alipewa na president pale, alikuwa ananipigia kusema imemsaidia, ametreatiwa, mguu ilikatwa ikatoka. Lakini hiyo kadi imemti. Hata kama naweza ningepiga simu aongeze hii kwa radio watu wasikize kwamba the president ile vile tulikuwa naye na akatupatia zile kadi za NHIF free for one full year package, imemtibu mguu na hajatoa hata shilingi. He called me yesterday. So you guys are okay with the government?
in terms of agenda ya serikali imeline na mtu wa boda na mama mboga. Unajua serikali haiwezi deliver kila kitu at once. This is the first year. Tumeingia second year. So first year sisi alitusort kwanza the card za NHIF. Sasa mama mboga pia goje yake. So okay, mimi siwezi ongelea juu ya mboga because sijui anasotiwa aje huko kando. Na unajua hizi vitu za kwenda makotini ni mtu anamkanga anaenda kufanya kitu. But you know there's a comment Kevo, there's a comment here. Mtu amesema lakini Kevo. Kevo anakula vitu. Kevo unasema nini? Hakuna kitu association imetusaidia hapa sisi kama watu wa bodaboda kwa ground. Ati wanasema like wewe kwanza chairman ni kama unasaidia sana, you're just here to push the agenda of the government, lakini watu wako umewasahau. Unaweza respond aje kwa comment kama hiyo? Mtu kama yeye akiandika nafaa explain wamesahaulika kivipi. Because unajua we must work with the government of the day. Ngoja, we must work with the government of the day for you to get deliveries. There's no way we can go against the government at kila siku tunaandamana na to expect president to support. So we must make sure that inchi iko sawa, the president has a peace of mind. Ndio sasa ukienda kumwambia your excellency nataka hii isaidie watu wangu itafanya. Kama hiyo maneno ya training ya NYS. NYS ni arm of the government. Si ndio? So ni sisi kwenda kuomba president aturuhusu hiyo timu yake ikuwe deployed kwa mashinani. Otherwise watu wanafaa ende driving school wenyewe. Uende utafute kwa shule huko nje ujisomeshe. But we are trying like that, yes, unafaa uende. But we are trying to negotiate through the friendship yenye tuko nayo na serikali. Watu release wale watu waende mashinani penye bodaboda wetu wako. That is the program. Kivu, unakaa sahi, kasa hii on behalf of the bodaboda circles in the country. Wengi wanalia bado kuna mambo zingine kama hiyo message tumesikia wamesema hapo hivi. In less than a minute ukapatana na president tena sahi juu anakujua personally. Yes. On behalf of the bodaboda people unaweza mwambia fanye nini? One kitu yenye naweza mwambia sahi vile tuko kuna issues about mambo ya mafuta. Umeona vile ina affect kila mtu. If there is a way the government can change, hata kama si watu wa bodaboda wale wenye wamejiregister wote tuweze kukua na our bei yetu ya mafuta, because sisi we are not using fuel for luxury. Unajua watu wa magari wengine wanatumia for luxury, lakini sisi tunatumia kwa kutafuta unga. So unaona? So kama tunaweza kuwa na kabei ketu kama mafuta hata ipunguzwe shilingi 5 as a bodaboda sector, that one can be very impactful to us, because nikizunguka maboda wananiambia hiyo. Mimi nataka tuweke vile inawezekana Kevo. Kweli unajua itaweza. No, kuna vitu zinawezekana with the president, everything is possible. Number 2, we can negotiate. Number 2, mambo ya training. Watu wetu wengi hawana license. Unapata hata mtu amegongwa, lakini because amegongwa kimakosa, lakini kwa sababu hana leseni insurance haitamlipa. Hata askari anamwandikia ripoti mzuri, lakini unapata insurance haiwezi mlipa kwa sababu hakuwa na leseni. So when we are trained through the program tunasema serikali tusaidia watu wetu wakuwe trained, it will be very easy for these guys to get compensated. All right, so I'm left here with 1 minute. Madam Mary Wangui, kuna watu wanasema mostly the women are the ones who are victimized by bodaboda riders. Yes. Is this a true thing? Is it true kiangalia assessment yako when it comes to all these things that happen kwa barabara? Is it true that women are the most most individuals victimized? Ni kama kwa sababu unakuta kama hii ya Kitengela ni mama, ile ilikuwa ya Forest Road ni mama, na zingine unreported. Unajua wanasema ladies we are vulnerable. So ukiangalia unaona ni mama ako helpless. Una scream tu kwa gari, hakuna kitu utafanya, uwezi toka upigane na hawa watu wa bodaboda. So wamama wanakuwa very vulnerable. Maybe na wamama wakikosa accident pia wanaogopa. So hao watu wa bodaboda wanachukua advantage. Ungewaambiaje? Ningependa kuambia hivi. Mimi na appeal kwao. Kama mama. Mimi ni mama yao. Mimi pia ni police officer na nataka kuappeal kwa watu wa bodaboda. Tafadhali tuheshimu ladies. Hawa ni mama zenu, ni aunties, ni sisters. Wewe utasikiaje mtu akigoga sister yako? Assume huyo mtu unapiga ni sister yako. Assume huyo mtu unapiga ni mama yako. So tukue na heshima hata kwa all road users. Hata kama ni mwanaume amekosa accident, muheshimu. Tukue na katasi kwa barabara. Pia si ati wewe umegogwa ati wewe ni mzuri. Labda hata wewe ndio the main cause of that accident. Umeharibia hata huyo mtu gari. Kwa hivyo tukue na ile utu. Tukue na utu. Tukue na katasi. Na tupende wa mama. Tupende this. We are your mothers. Kabisa we are your sisters. Our flowers. Your flowers. Kwa hivyo msitu harass. Kama accident imetokea, wenda tu report kwa police,
na sheria itafuatwa. Sasa, thank you so much. That is Mary Wangui Omai. She's the Assistant Inspector General of Police, Commandant Traffic Department, and of course Kevin Mubadi. It's not his first time here. Chairman Bodaboda Association of Kenya. Today it was all about the return of Boda menace. Comments to me appreciate sana guys. We are still live up Evo on #MorningVibes @vibes.ke @kematara @kevo_badman www.vibesradio.co.ke as well as on channel 172 KTN BTV on Star Times. Imekuwa fiti sana. Thank you so much. Asante sana. Haya, tukirudi ma vibes maze. I've got some Bob Marley, Stone Boy, Buffalo Soldier, the remix. Twende kazi. Katambe. This is the Modern Vibes on Vibes Radio.